O să vreau să întreb și eu ceva. În calitate de fost profesor, tot așa ar trebui să fie o relație între profesor și elev, da? Să le respecte pe profesor. Numai până în momentul în care acesta ideologizează, vine cu neomarxisme, cu LGBT, e pro-vaccinare, pro-regulă antiviață, mască, testare și așa mai departe. E corectă afirmația mea? I'm sorry to interrupt your very nice speech, but it come a question from myself as a teacher, as a professor of logic, with my students. I know that this obedience, this model of obedience, can be real when, for example, the professor start to make ideology. LGBT ideology of communist ideology, when like an heresy in the common life, can be used this model, or we like in the model of the church, the students must not obey the professor that teach ideology in the school. We can distinguish between the authority that he may have as a teacher for passing a degree and between what he teaches. If he teaches us something contrary to the teachings of the church, we do not have to follow his teachings. But that doesn't mean we necessarily revolt against his administrative authority. Dacă acesta învață o învățătură la fel ca în biserică, cum episcopul sau prezbiterul sau patriarhul sau sinodul învață o învățătură care este împotriva trupului lui Hristos, împotriva învățăturii evanghelice, atunci noi trebuie să ne delimităm clar de învățătura lui. La fel și în lumea laică, în momentul în care un profesor învață, o ideologizează, noi suntem datori să ne delimităm, nu neapărat făcând revoluție, dar să ne delimităm în mod clar, just, față de învățătura sa. O să mai vreau în completare, ca să închei intervenția mea. În strategia Ministerului Sănătății 2023-2030, profesorii și personalul clerical, iată, e în discuție și biserica, într-un fel sau altul, este îndemnată să vină cu recomandări medicale, deci ceea ce nu ține de profesia lor, de îndatorirea lor. One moment for translation. Numai o secundă ca să pot să traduc. I have a very hard mission now. The mission of translator, and it's difficult. Nowadays in Romania, the professors and the priests, they must obey to the state. For example, for medical reasons, they said the priest must impose to the lay people from the church to take the vaccine and to take some medicine, that they are not doctors. So the state use some people for some of their own reasons. They use the church and they use also the professors for their own purposes. So how we will deal with these things? These things are always difficult. There are some areas where there's a grey line between our obedience to the state and our obedience to God. And it is difficult to sometimes draw a precise answer to this. So in a way, we must be patient with each presbyter, bishop, etc. on some of these matters, because it may be hard for them to draw a definite line. So we must tolerate their decisions, but if the decision is clearly contrary to Christ, we do not follow it. And if this leads to persecution and jail, etc., then we are with the martyrs. But we must be careful that we are not being too
opinionated about what is or what isn't of the church. So this must be done with discretion and tolerance. Trebuie, bineînțeles, să avem ceea ce se numește discernământ, discreție și toleranță în modul în care gândim asupra unui subiect. Și atunci să punem problema că în momentul în care este în mod clar împotriva învățăturii lui Hristos o anumită impunere din partea statului, atunci clar nu urmăm acea impunere după cuvântul care spune că mai bine ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Deci în momentul în care lucrurile sunt extrem de clare, în momentul în care există o linie gri, este bine ca să dăm un timp de înțelegere și de așezare a lucrurilor, să cercetăm și cu ajutorul discernămntului să ajungem la înțelegerea corectă dacă acel lucru se opune lui Hristos sau nu și în funcție de această situație să acționăm. Also, we must remember we are free and have self-authority, and we should use this for good. But as the teacher, the professor, we should not be controlling the people to take something. We as teachers, we exhort people, we encourage them, but we do never force them to do something. And if you're forced, you should feel free to refuse as well, although you're responsible if your refusal is totally self-willed. Este foarte important pentru că suntem persoane libere și Biserica lui Hristos ne spune că suntem liberi. De aceea niciun preot și niciun profesor nu are dreptul să impună cuiva, el cel mult poate să încurajeze deci un preot sau un profesor au dreptul de a încuraja către învățătura lui Hristos. Deci să te îndrepte, să-ți recomande a alege învățătura lui Hristos. Dar ca să te pună să impui sau ca să ți se impună să impui la rândul tău, lucrul acesta este cu totul interzis în Biserica lui Hristos. Să nu uităm că suntem persoane libere și ne manifestăm în această libertate și autoritate numai în Hristos și în Evanghelia Lui, nu autoritate lumească căzută. Da, dar în contextul acesta, cum ar trebui să înțelegem vorba lui Iisus, să dăm Cezarului ce al Cezarului? In this context, how we can understand the words of Christ to give to the Caesar what it is of the Caesar? Yes, so this is where we do our obedience to the government, as St. Paul teaches us, and we must pay our taxes, but we have also a sense of self-autonomy. So we are responsible for doing these things, and we must keep this in mind. But if it's imposing on us at a degree which is going against our conscience or our concern for our personal our personal care for our well-being, then we have a place to sometimes say no, because the obedience to God comes first, and protecting the temple of the Holy Spirit, which we are, is also an honor to God. So being forced to do a medical thing which might harm you, you can say no, but always remembering we do our obedience, and we must not say this at a rebellious or disobedient attitude. There are a lot of things that I must remember. Părintele Ramsey ne spune foarte frumos că trupul nostru este templul al Duhului Sfânt. De aceea nu poate cineva să vină să ne impună, să ne dea o medicamentație care este împotriva acestui trup, pentru că nu ne putem bate joc, că este ca o sinucidere. Nu ne putem bate joc de propriul nostru trup. De aceea noi trebuie să învățăm ca și credincioși, ca și creștini, să spunem nu. Fără asta nu înseamnă că ne revoltăm sau că urâm pe cineva. Dar trebuie să învățăm să spunem acest nu, atâta timp cât se opune propriei noastre conștiințe. Pentru că noi avem o conștiință în Hristos pe care trebuie să o educăm să fie într-adevăr conștiință în Hristos, în această libertate și autoritate care vine numai din Evanghelie, nu de la XYZ, că așa vor mușchii lor. Da, mulțumesc!